Okay, can everyone see the slide that I'm sharing? Yes, ma'am. Okay, that's great. Just a moment. Let me start. So, how was your Eid? Eid কেমন হলো তোমাদের? আলহামদুলিল্লাহ ম্যাম ভালো। হ্যাঁ, হোপফুলি সবার ঈদ ভালো হয়েছে, বাট এখন তো আসলে আবার লকডাউন শুরু হয়েছে, সো আই থিঙ্ক উই নিড টু বি রিয়েলি কেয়ারফুল রাইট নাও। কারণ আসলে আমি অলরেডি অনেকের কাছে শুনেছি যে ঈদের মধ্যে হাটে যাওয়ার কারণে বা কোনো একটা আউটিং এর কারণে হয়তো কোভিড ইনফেক্টেড হয়েছে। সো এরকম অনেক কেসই হয়তো আসলে হয়েছে গত এক সপ্তাহে। তো উই হ্যাভ টু বি এক্সট্রা কেয়ারফুল নাও অ্যাকচুয়ালি। সো লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। আচ্ছা, তো তোমাদের as far as I remember, লাস্ট ক্লাসে আমি তোমাদের ইনফর্ম সার্চ শুরু করেছিলাম এবং ইনফর্ম সার্চের যে প্রথম অ্যালগরিদমটা গ্রিডি অ্যালগরিদম, সেটা তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করেছিলাম যে কিভাবে কাজ করে, হোয়াট দ্য প্রপার্টিজ অফ দ্য অ্যালগরিদম আর। তো সেখান থেকে শুরু করব, একটু ব্রিফ রিভিউ দিয়ে নেই যেহেতু আজকে অনেকদিন পর আমরা বসেছি। তো লেট মি ফার্স্ট গিভ ইউ ব্রিফ রিভিউ। সো what we saw is that when we use uninformed search, that is blind search algorithm, that is where we have no indication as to in which direction the goal is. The problem is then that the computational time and the space required is very high, and that's why sometimes the algorithm becomes infeasible. Even we saw in case of uniform cost search that the algorithm is complete and optimal, but its time and space complexity is not good at all. So that's why we came to informed search. So in case of informed search, what we do is we use a heuristic function or a search heuristic which estimates how close our state is to a goal. So a heuristic function is a function which actually estimates how close a state is to a goal. So using this heuristic function, our agent can have some indication or some idea as to in which direction the goal is or which candidate node will take it closer to the goal. That's what we use in case of informed search algorithms. And we also looked at a few examples of heuristic functions. For example, for this map problem, the map of Romania, the route finding problem, we saw that we can use the straight line distance to Bucharest as a heuristic function. We can use the straight line distance to estimate how close each city is to Bucharest, or what is the distance that we might need to cover to reach Bucharest from any specific city of the country. So we have looked at these examples. Then we looked at the first algorithm, that is the greedy search algorithm or the greedy based first search algorithm. And the strategy used by greedy algorithm is that we only use the heuristic function value, or we only use the estimated distance to goal or the estimated cost to goal to decide which node should be expanded next, and we don't give any importance to the arc costs that are given on the map here at all. That is the strategy used in greedy search algorithm. So we implemented this algorithm on our map problem. So from Arad, there are three options for us to choose from. We can go to Sibiu, to Timisoara, or to Zerin. And from the table, we saw that the heuristic value or the straight line distance for these three cities is Sibiu is 253, Timisoara is 329, and Zerin is 374. So we put those values here, and we found out that Sibiu has the least estimated cost or the least heuristic value. That's why we expanded Sibiu next. So from Sibiu, we can go to 4 cities. We can go back to Arad, we can go to Fagaras, we can go to Oradea, and we can go to Rimniku-Vilsi. So we saw that among these 4, Fagaras has the least heuristic value. So we chose Fagaras next. From Fagaras, we can go back to Sibiu, or we can continue on to Bucharest. So since Bucharest has the least heuristic value, which is 0, since Bucharest is the goal, so we went to we chose Bucharest, and the goal test was successful, and the path that is returned by the algorithm is Arad, Sibiu, Fagaras, Bucharest. So that is how greedy search algorithm works, and that is how greedy search finds a solution by following a path that seems to take it closer to the goal. So since it's a greedy algorithm, it actually gives importance to only one factor, that is which node seems closer, or which node seems to be which node seems to take it towards the goal faster. That is the only important thing being considered in case of greedy search algorithm, and the actual cost incurred by the agent or the actual distance that needs to be covered, which is given in the map here,
is not actually considered at all. That is the strategy used in grid search algorithm. Just a moment, I think someone is trying to enter. খন্দকার জাহিদুল ইসলাম, তুমি কি ক্লাস ইনভাইটেশন পাও নাই? ম্যাম আমি আপনাকে মেল করেছিলাম ম্যাম, অনেকদিন আগে করেছিলাম একবার, আবার বন্ধের মাঝে আবার করেছিলাম, কিন্তু আপনি ম্যাম পাঠাননি ইনভিটেশন। আমি তো যারা মেল করেছে সবাইকে ইনভাইটেশন পাঠিয়েছি, তুমি তাহলে কোনো কারণে পাও নাই বা রিসিভ করো নাই। মেবি তুমি ম্যাম। কাজ করো, তোমার মেইল আইডিটা এখন চ্যাট বক্সে লিখে দাও, আমি আজকে তোমাকে আরেকবার পাঠিয়ে দেব। আচ্ছা ওকে ম্যাম। Okay, so let's continue. So that is the strategy used in greedy search algorithm. So in case of greedy search algorithm, now let's talk about the properties that the algorithm has. So we have to talk about 4 properties: the completeness of the algorithm, the optimality, the time complexity, and the space complexity. So completeness. So the first question is the algorithm complete? And the answer to that is not always. The algorithm, we cannot say that the algorithm is complete, because there are scenarios where it is possible that the algorithm might fall in an infinite loop. As an example, we looked at the problem where we are using Yasi as the start node and we are using Fagaras as the goal node. So we are using Yasi as the start node. Just one minute. Sorry about that. Okay, so to check whether greedy algorithm will always provide us with a solution, we take another example. The example is that we are using Yasi as the start node and Fagaras as the goal node. So we are trying to start from Yasi and we are trying to reach Fagaras. So if that is the issue, then we can see that actually greedy algorithm will fail. Why will it fail? The reason is from Yasi actually there are 2 options. We can go to from Yasi, there are 2 options actually. We can go to Niamt or we can go to Vaslui, and we can see that Niamt seems closer to Fagaras. If you look at the map here, you can see that if we consider the straight line distance as the estimated cost to reach the goal, Niamt seems closer to Fagaras than Vaslui. So our agent will choose to go to Niamt next. But the problem is there is no direct path from Niamt to Fagaras. To go from Niamt to Fagaras, we actually have to go through Vaslui. That is, we have to go a little bit further from the goal first, then we have to come back to the goal. That is the problem with greedy algorithm, that it is never going to allow us to go further from the goal. So it is going to go to Niamt, then it is again going to go back to Yasi, then it is again going to Niamt, and it's going to fall in an infinite loop between Niamt and Yasi. It is never going to choose Vaslui as an option, so we are never going to find the path to Fagaras starting from Yasi. So that is the problem with greedy algorithm. So greedy algorithm, due to this reason, greedy algorithm is actually not complete. So if we talk about optimality, the algorithm is not optimal as well. If you see the path that was chosen here, Arat, Sibiu, Fagaras, Bucharest, this is actually not the optimal path. If you look at the map, you will see that we can find better path or lower cost path in the map to reach from Arat to Bucharest. Yes? ম্যাম হ্যাঁ বলো। ম্যাম লুপে কিভাবে পড়লো একবার বলবেন? লুপে কিভাবে পড়লো? আচ্ছা দা, let me draw the tree. So we are starting from Yasi. And we have got 2 options. We can go to Niamt, we can go to Vaslui. So if you look at the heuristic value here or the straight line distance, this is the straight line distance from Niamt to Fagaras, and this is the straight line distance from Vaslui to Fagaras. So you can see that Niamt seems closer to Fagaras. So our agent will choose Niamt next. From Niamt, there is only one option. We can again go back to Yasi. So now between Yasi and Vaslui,
Yasi seems closer to Fagara, so our agent will choose Yasi next. So then from Yasi, again there are two options. Just a moment. Go back to Niamt or go to Vaslui. It will again choose Niamt. From Niamt, it will again choose Yasi. So it's going to continue on like this. It is going to switch between Yasi and Niamt, and it's never going to give any consideration to Vaslui, or it's never going to choose Vaslui. The reason is that Vaslui seems further away from the goal, and greedy algorithm always chooses a node which seems closer to the goal. Now, do you understand why it will fall in a loop? ইয়েস ম্যাম, বাট ম্যাম ভাসুলি থেকে Yes. উর্জিসিয়ান তারপর স্টেপে কেন গেল না ম্যাম? এটা তো ভাসলুইকেই বুকারেস্ট, কখনো চুজ তারপর হচ্ছে করতেছে ম্যাম না। বুকারেস্ট থেকে দেন ওটাতে যাও। এই কারণেই তো বললাম যে গ্রিডি অ্যালগরিদম এখানে ফেল করতেছে। এটা তো ভাসলুইকেই কখনো চুজ করতে পারবে না, তার কারণ গ্রিডি অ্যালগরিদমে আমরা যে নোটটাকে গোলের কাছাকাছি মনে হয় সবসময় আমরা সেই নোটটাকে চুজ করি। তো যখন সে ইয়াসিতে দাঁড়িয়ে আছে তার কাছে মনে হচ্ছে নিয়ামড ক্লোজার, আর যখন সে নিয়ামটে দাঁড়িয়ে আছে তখন তার কাছে মনে হচ্ছে ইয়াসি ক্লোজার। ভাসলুইকে তার কখনোই ক্লোজার মনে হচ্ছে না, তো যেহেতু সে কখনোই ভাসলুইকে চুজ করবে না, সো ইট উইল ফেল। ম্যাম নিয়মটাকে যদি আমরা রিড করে রাখি যে আমরা অলরেডি ভিজিট করছি ওটা কি নো ম্যাম, যেহেতু গ্রিডি অ্যালগরিদম সেহেতু ম্যাম সে শর্টকেই শুধু নেবে, শর্ট থেকে লং এ যাবে না। হ্যাঁ, সবসময় শর্টটা নিবে। আচ্ছা, তোমার যে কোশ্চেনটা ছিল, আমরা যদি নিয়মটাকে ট্র্যাক করে রাখি যে দিস হ্যাজ অলরেডি বিন ভিজিটেড বিফোর এন্ড উই উইল নট ভিজিট ইট এগেইন, সেক্ষেত্রে এটা কাজ করতে পারে, সেক্ষেত্রে এটা কমপ্লিট অ্যালগরিদম হতে পারে। বাট আমরা কিন্তু সেই স্ট্র্যাটেজিটা নিয়ে রাইট নাও কথা বলছি না। উই আর টকিং অ্যাবাউট ট্রি সার্চ, এবং ট্রি সার্চের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ভিজিটেড নোডের কোনো ট্র্যাক রাখি না। দ্যাটস ওয়াই দিস ওয়ান উইল ফেল। ওকে, জি ম্যাম। আচ্ছা, লেটস টক অ্যাবাউট দ্য অপটিমালিটি অফ দ্য অ্যালগরিদম। তো দেখা যাচ্ছে অ্যালগরিদমটা অপটিমালও না, কারণ এটা যে পাথটা দিচ্ছে, দ্যাট ইজ আরাদ, সিবিউ, ফাগারাস, বুকারেস্ট, এই পাথটা কিন্তু আসলে অপটিমাল পাথ না। তুমি যদি ম্যাপটার দিকে দেখো তাহলে একটু খেয়াল করে দেখলেই তুমি বুঝতে পারবা যে দেয়ার আর লোয়ার কস্ট পাথস। এর চাইতে লোয়ার কস্টে কিন্তু বুকারেস্ট রিচ করা পসিবল স্টার্টিং ফ্রম আরাদ। সো দ্যাটস ওয়াই দিস অ্যালগরিদম ইজ নট অপটিমাল অলসো। তো অপটিমাল না হওয়ার রিজন কি? অপটিমাল না হওয়ার রিজন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এখানে আমরা শুধুমাত্র এস্টিমেটেড কস্টের বেসিসে ডিসিশন নিচ্ছি যে কোন নোটটাকে আমরা নেক্সট চুজ করব। আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়াল কস্টকে এখানে অ্যাবসলিউটলি কনসিডার করতেছি না। তো যদি শুধুমাত্র এস্টিমেশনের বেসিসে কোনো ডিসিশন নেওয়া হয়, সেই ডিসিশনটা কিন্তু কখনোই কারেক্ট ডিসিশন হবে এরকম গ্যারান্টি আমরা দিতে পারি না। রিজনটা হচ্ছে যে এস্টিমেশন মাইট নট অলওয়েজ বি কারেক্ট। যে এখানে দেখো, let's talk about this path, Fagaras, this one, Fagaras. এখানে দেখো Fagaras এর heuristic value হচ্ছে 176, তার মানে our algorithm is estimating that it will take the we have to cross the distance of 176 to reach Bucharest starting from Fagaras. But if you look at the map, you can see that the actual distance we need to cover is 211. So the reason might be that the path to go from Fagaras to Bucharest is actually very long, because it might be a hilly area, or there might be some sort of bridge that you have to cover, so you have to go around a lot of roads or something. So the actual distance is actually quite high. The straight line distance is very low, that is the estimated distance is very low, but the actual distance is very high. So if that is the scenario, then the algorithm will mislead us, because we are thinking that Fagaras is 176 away from Bucharest, but it is actually 211 distance away. So that's why when we found this path, we are thinking that this is the best path, but actually it's not. If you calculate the value, we can see that this is actually not the best path. And if you are using only some sort of estimation to find a solution, then actually in most of the cases the algorithm might not provide the best solution, because estimation will not always be correct. We cannot guarantee that estimation is always going to be correct. That is why this is called estimation. So these 2 points are problematic. In case of time and space complexity, actually this algorithm is very good, because as you can see, Arad, Sibiu, Fagaras, Bucharest, the algorithm took us straight to the goal. It did not veer away from the path at all. The reason is that it is greedy, so it is always choosing a node which seems closer to the goal. So if it finds the solution, it will find it very quickly.
In case of uniform cost search, the problem was that in case of uniform cost search, the problem was that we did not have any indication as to in which direction the goal is. So we were actually traveling through all directions. We are traversing through all directions until we could ultimately reach the goal. But in case of greedy, the benefit is that now we have an indication which node is taking us closer to the goal. So we just follow that path. And if it takes us to the goal, it will take us there very, very quickly by expanding a very small number of nodes. You saw the implementation here of greedy algorithm. If you try to implement uniform cost search on the same problem, you can try it at home. If you want, you can try it at home. Try to implement uniform cost search on this same problem, on this map, and try to find the way from Arad to Bucharest. You are going to be lost because the tree is going to become so big that you will have a lot of a very lengthy time finishing the tree. The reason is that uniform cost search will choose every node that seems every node that has a low cumulative cost. That's why it's going to expand a lot of branches, go through a lot of paths before it finally reaches the optimal solution. So greedy algorithm has the disadvantage that it's not complete and it's not optimal, but it has the advantage that the time and the space complexity is quite good. And the algorithm that we saw just in the last class, uniform cost search, that is an uniform search algorithm. This algorithm has the benefit of being complete and optimal, but the disadvantage of having very high time and space requirement. Because in this case, we actually traverse through a lot of nodes which actually will not lead us to the goal. Now we are going to look at another algorithm, an algorithm that combines the properties of these two, that combines the properties of greedy algorithm and uniform cost search. And that's why the algorithm that we are going to look at next is complete and optimal like uniform cost search, and the time and the space complexity is low like greedy search, which is what we are actually looking for. This is what we are looking for. Completeness and optimality like uniform cost search, and time and space complexity, a good time and space complexity like greedy search. And now we are going to look at an algorithm that provides just that for us. So the algorithm that we are going to look at now is known as A-star search algorithm. So we are going to talk about A-star search algorithm and heuristic functions a lot in today's class and also maybe the next two classes. So first, let me explain to you how A-star search works. Let me show you how A-star search works. So let's say we are starting from a node, start node, and we are trying to reach a goal node. And let's say there is an intermediate node which we call N. So just for a moment, assume that our agent is currently considering N as a candidate node, or whether our agent is currently considering whether N should be expanded next. So N is a member of the candidate nodes. N is an open node right now, and our agent is considering whether it should expand N next or it should expand some other node. So in case of uniform cost search, we actually use this cost. That is, when we are considering whether N should be expanded next, the cumulative cost to come from S to N is considered as the metric. That is, we calculate the cumulative cost, and the node that has the least cumulative cost is expanded in case of uniform cost search. So let's call this cost GN. It is also sometimes called backward cost. It's called backward cost because this cost has already been incurred by the agent. To come from S to N, the agent already has incurred this cost, or this cost is already passed. So it is past cost or backward cost. And in case of uniform cost search, this is the cost depending upon which it is actually decided whether a node will be expanded or not. Okay, so in case of greedy, we actually use this cost. This is the heuristic cost, or HN. And this is also sometimes called the forward cost, because this cost has not been incurred yet and it's in the future.
It's the future cost or the forward cost. So what is this cost? This is actually an estimation of what what cost is going to be incurred if we are trying to reach the goal node starting from N. So the cost that needs to be incurred from N to G, uh, that is known as the forward cost or the heuristic cost or the estimated cost to reach the node goal node from starting from node N, and that is what is used to determine whether a node will be expanded or not in case of greedy algorithm. So in case of greedy algorithm, this is the cost that is used to determine whether a node will be expanded or not. And the least heuristic value node will be expanded next. So that is how UCS and greedy works. So one uses the backward cost and another one uses the forward cost. The problem is using only the backward cost will make the time and space complexity higher, and using only the forward cost will actually mean the algorithm will not be complete and optimal. That is what the problem is. So that's why in case of A star search, what is done is that we use a new cost. We use a cost Fn, which is equal to Gn plus Hn. That is what is used in case of A star search. So the combination of the cumulative cost and the heuristic cost. So we are giving importance to both of these costs so that we can find an algorithm that is complete and optimal with low time and space complexity. As simple as that. So in case of A-star search, we are going to sum up the cumulative cost and the heuristic cost, and depending on that value, we are going to decide which node to expand next. Okay. Now, are you with me so far? Did everyone understand what I just said? Is it clear or is there any question? Okay, no one is answering. Can everyone hear me? Yes, ma'am, বুঝতে পারছি। Yes, ma'am. আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, লেট মি শো ইউ উইথ অ্যান এক্সাম্পল। আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই, তাহলে এই ব্যাপারটা আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমাদের কাছে। ওকে, look at this example, the example that is shown on the screen here. So this on the left side, this is the status space graph, and let's say we are starting from the node S and we are trying to reach the node. Okay, so let's implement all three algorithms. First, we are going to implement UCS, then we are going to implement greedy, then we are going to implement A-star search, and we are going to compare and see which algorithm performs better. So let's first implement UCS. Let me draw the tree here. So we are implementing UCS. We are starting from S and the cumulative cost is 0. From S, you can see in the graph, we can go to only one node, which is A. And the cost to go from S to A is 1. And from A, we can go to 3 nodes. We can go to B. Just a minute. We can go to B. From A, we can go to D. And from A, we can go to E. So these are the 3 nodes that we can go to from A. So if we go from A to B, the arc cost is 1. So if we add 1 and 1, the total cost or cumulative cost is 2. From A to D, it is 1 plus 3, which is 4. And from A to E, it is 1 plus 8, which is 9. So definitely B will be chosen. So from B, you can see we can only, sorry, just a minute. From B, you can see we can only go to one node, that is C, and the cumulative cost will be 3. But we are going to choose C next, but C is a dead end. From C, we cannot go anywhere else. So we are going to choose D next. After choosing D, we can see that from D, we can go to G with cost 6. And 6 is the least cost now. So this node will be chosen. So the path that is going to be returned by uniform cost search is SADG with cost 6. The path that will be returned is SADG with cost 6. And this is the optimal path. So uniform cost search finds the optimal path, but before finding the optimal path, it actually traverses through a branch that has no goal in that. So let's try to implement greedy now. So let's do it here.
So we are going to implement greedy search next. So again, we start from S, and in case of greedy search, we only use the value of the heuristic function. If you look at the state space graph, you can see that every node has a heuristic function associated with it. The heuristic value for S is 6, the heuristic value for A is 5, B is 6, D is 2. You can see beside every node, the heuristic value is written. So we are going to use those values. So for S, the heuristic value is 6. For A, the heuristic value is 5. Now we choose. So from A, we can go to either B or D or E. So the heuristic value for B is 6. The heuristic value for D is 2. And the heuristic value for E is 1. You can see here. The heuristic value for B is 6. The heuristic value for D is 2. And the heuristic value for E is 1. So since the E has the least heuristic value, so since E has the least heuristic value, so E will be chosen next. And from E, we can go to D again. And D has heuristic value 2. See, we have got 2. Now in the tree, we have 2 Ds, both with heuristic value 2. So we can choose any one of them. Now, if we are lucky, we might choose the middle one, the middle D. But if we get unlucky, if we choose this one, then let's see what happens. This goes to G with cost 0. So this is the path that is going to be chosen. So the path that is going to be returned by greedy algorithm is SAEDG. If we are unlucky. If we are lucky, we might find the optimal path, but there is no guarantee of that. So let's say we are unlucky. In that case, SAEDG. This path will be chosen as the this path will be returned by the algorithm. So what is the problem? The problem is that this is not the optimal path. If you look at the path here, SAEDG, what is the cost of the path? So SA is 1, AE is 8, ED is 1, and BG is 2. So the total cost of the path is 12. The cost of the optimal path is 6, and the total cost of the path returned by the greedy algorithm here is 12. So it has returned a suboptimal path. Okay, so that is the problem with greedy algorithm. Now let's look at what will happen if we implement A star search. So I'm going to use the tree that is drawn here to show you what will happen if we implement A star search on this graph. So for S, the cumulative cost is 0 and the heuristic value of S is 6. So if we add these two, the total is 6. We are going to add the two always. For A, it is 1 and 5. So again, the sum is 6. Now we have three options. We have B, D, and E. And the cumulative cost to come to B is 2. And the heuristic value of B is 6. You can see from S to B, the cumulative cost is 2. And the heuristic value of B is 6. So the sum is 8. In case of D, the cumulative cost is 4. And the heuristic value is 2. So the sum is 6. In case of E, the cumulative cost is 9 and the heuristic value is 1. So the sum is 10. So 8, 6 and 10. So among these three costs, the least one is D with 6. So we are going to expand D next. After expanding D, we can see that we get only one more G. The cumulative cost is 6 and the heuristic value is 0. So 6 plus 0 is 6. We are going to choose this one next, and the path that is going to be returned is this one, SADG, with cost 6. So these will actually never be expanded. These will never be expanded. So this is the tree that is going to be generated by A star search algorithm. S to A, then to D, then to G. Now, if we compare the performance of the three algorithms, what do we see? What we can see is that A star search performs the best because A star search took us directly towards the goal without going to any unwanted branches, and it actually provided us with the optimal solution also. So why did that happen? So in case of uniform cost search, the problem is that it went through an unwanted branch, this branch, BC, but there is no goal here. So why did it choose this branch? The reason is that actually the cumulative cost is quite low. You can see the cumulative cost is only 2 in case of B. That's why uniform cost search chose this path.
But when we implemented A star search, we also considered the heuristic value, which is very high. The heuristic value for this path B and C is very high because it does not actually take us close to the goal. It takes us further away from the goal. So the heuristic value is quite high. So when we implemented A star search, we actually added the two. That's why B actually discarded because the heuristic value is high. So the sum became high. Now, in case of greedy algorithm, the opposite happened. In case of greedy, we chose E. Why did we choose E? Because E has a very low heuristic value. But the problem is to come to E, we actually have to very long path. So you can see the cumulative cost to come to E from S is actually 9, which is very high. So since in greedy algorithm we don't consider this cost, E was chosen, but search algorithm is going to this cost. Is low, also the heuristic value is low. So we are giving importance to both properties. That's why we are actually choosing a node that is moderate, that is D, where the cumulative cost is low, also the heuristic value is low. So it is better in both directions. That's why we are going closer to the goal, but we are also choosing the cumulative cost here. So we are also going to find the optimal solution. For this reason, A star search actually is performing better than UCS and greedy. So, সবাই কি সিমুলেশনটা বুঝলাম? Is there any question from anyone? Is the simulation clear to everyone? We are going to talk about the properties of A star search a bit more, but the simulation, is the simulation clear? ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাম, হ্যাঁ বলো বলো। সেটা হচ্ছে আমাদের এস স্টার সার্চে এস থেকে এ, এ থেকে বি, বি থেকে সি, এই রুটটা আমরা ট্রাভার্স করতেছি না, শুধু মাঝখানে কি আমরা অ্যাড করে দেখবো দেন ডিসিশন নেবো নাকি মানে আমরা তো ট্রাভার্স অ্যাড করেই করতেছেন ডিসিশন লাস্ট? নিলাম, অ্যাড করেই তো ডিসিশন আচ্ছা। নিলাম। তোমার 6 আর 2 অ্যাড করলে হয় 8, 4 আর 2 অ্যাড করলে হয় 6, আর 9 আর 1 অ্যাড করলে হয় 10। তো যেহেতু 6টা লোয়েস্ট, সো আমরা ডাইরেক্টলি ডি তে চলে গেছি। না মানে যখন আমরা এন্ট্রিটা আঁকবো কি ওইটা অ্যাড করে আগে দেখবো তারপরে আঁকবো নাকি আঁকার পরে আমরা ওটা কেটে দেবো, এরকম কিছু আর কি? না না না, তোমাদের কেটে দেওয়ার দরকার নেই, তোমরা এটা ড্রই করবা না। অ্যাকচুয়ালি এই স্লাইডটাতে ওরা একটা মানে জেনারেল ট্রি ড্র করছে, তো দিস ওয়াজ নট ফর এ স্টার সার্চ। আমি এই ট্রিটার মধ্যে স্টার সার্চ তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, এই কারণে ওগুলো আমি কেটে দিয়েছি। তোমরা যখন ড্র করবা, ইউ ডোন্ট নিড টু কাট, ইউ ডোন্ট নিড টু ড্র দিস নোটস এট অল। আমি কি বোঝাতে পারলাম? মানে আমি তো একটা অলরেডি করে তোমাদেরকে স্টার সার্চের ইমপ্লিমেন্টেশনটা দেখাচ্ছি, এই কারণে আমি এগুলো কেটে দিয়ে বললাম যে এগুলো আমরা কখনো ট্র্যাভার্স করব না। বাট তোমরা যখন ট্রি ড্র করবা, তোমরা তো এগুলো ড্রই করবা না, কারণ এগুলো তো আমরা ট্র্যাভার্স করব না। ঠিক আছে? ওকে, জি, থ্যাংক ইউ। So when you are going to draw that tree, this is going to be the tree. S to A, then B, C, then draw when you are implementing a star search. Okay? আচ্ছা, তো যদি আমরা স্টার সার্চের সিমুলেশনটা বুঝে থাকি, তাহলে তোমাদেরকে এখন একটা টাস্ক দেই, তোমরা টাস্কটা করো এবং আমাকে বলো রেজাল্টটা কি হবে। So the task that I'm going to give you is this one. This one. আমরা অলরেডি গ্রেডি দিয়ে করেছি, এখন আমরা স্টার সার্চ দিয়ে ট্রাই করব। তো আরাত থেকে বুকারেস্ট সুইচ করার চেষ্টা করতেছি। আরাত ইজ দ্য স্টার্ট নোড এন্ড বুকারেস্ট ইজ দ্য গোল নোড, এন্ড নাও উই আর গোইং টু ডু ইট ইউজিং স্টার সার্চ। এটা কিন্তু ক্যালকুলেটর লাগবে, সবার ক্যালকুলেটর নিয়ে বসতে হবে এবং পেপার এন্ড পেন নিয়ে বসতে হবে। তো আমার তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে, সবাই এই প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করো। ইফ ইউ সলভ ইট আর ইফ ইউ অ্যাট লিস্ট ট্রাই টু সলভ ইট, সলিউশনটা তোমরা খুব ভালো মতো বুঝে ফেলবা, পরে আর কোনো তাহলে কিন্তু পরে এটা বোঝার জন্য আবার দেখা যাবে প্রথম থেকে স্টাডি করতে হচ্ছে। সো ট্রাই টু ডু ইট। আমি একটু স্টার্ট করে দিচ্ছি। তো আমরা আরা থেকে শুরু। So we are always going to use the heuristic cost. So the cumulative cost and the heuristic cost is 366. So the total is 366. So আমরা আরাতকে এক্সপ্যান্ড করলাম, তিনটা নোডে যেতে পারি। একটা হচ্ছে সিবিইউ, একটা হচ্ছে তিমিসোয়ারা, আর একটা হচ্ছে জেরিন।
তো আমরা সিবিইউ কে যদি কনসিডার করি, দেখো সিবিইউ এর কিউমুলেটিভ কস্ট হচ্ছে 140, দ্য আর্ক কস্ট 140, আর তোমার হিউরিস্টিক কস্ট হচ্ছে এই যে টেবিলে লেখা আছে দেখো 253, সো 140 প্লাস 253, which is the sum is 393. আচ্ছা, তিমিসুয়ারার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে 118, তার সাথে আমার যোগ করতে হবে হচ্ছে 329, so the sum is 447. আর জেরিনদের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার ডিসটেন্স কভার করতে হচ্ছে 75, তার সাথে যোগ হচ্ছে 374, so the sum is 449. তাহলে দেখো 449, 447 আর 393, এই তিনটার মধ্যে লিস্ট হচ্ছে 393। তো আমি সিবিইউ কে নেক্সট ট্রাভার্স করব। সিবিইউ কে যদি আমি এক্সপ্যান্ড করি তাহলে আমি কিন্তু চারটা ডিরেকশনে যেতে পারি। আই ক্যান গো ব্যাক টু আরাদ, আই ক্যান গো টু ওরাদিয়া, আই ক্যান গো টু ফাগারাস, আই ক্যান গো টু টিমনিকুবিলসি। সো ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট দ্য ট্রি নাও। তোমাদের বাকি ট্রিটা কমপ্লিট করতে হবে আনটিল ইউ রিচ বুকারেস্ট। তো তোমরা টাইম নাও, টাইম নিয়ে এটা করো। কারো যদি সলিউশন আসে তাহলে আমাকে বলবা সলিউশন আসছে এবং কি সলিউশন আসছে। টেক ইউর টাইম এন্ড ম্যাম এভরিওয়ান ট্রাই। ইউসিএস এ তো এডজ গুলো যোগ করব, লাইক 140 এর পরে যা আসবে তা যোগ করব 140 এর সাথে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যেহেতু তুমি কিউমুলেটিভ কস্ট কনসিডার করতেছো, সো লেটস সে তুমি সিবিইউ থেকে রিমনিকুভিলসি কস্ট হবে 140 প্লাস 80, তার সাথে তোমাকে করতে হবে হিউরি। ওকে, জি ম্যাম। আচ্ছা তাহলে ট্রাই করো।
ম্যাম গোল কোনটা যেন? গোল হচ্ছে বুকারেস্ট। ম্যাম কমপ্লিট হয়েছে। রেজাল্ট কি আসছে বলো? ম্যাম প্যাথ হচ্ছে সিবিইউ, রিমিনিকা, পিটেস্টি আর হচ্ছে বুটারেস্ট। কস্ট কত আসছে? 418, 418। আচ্ছা, আর কারো কি কমপ্লিট হয়েছে? Can anyone else verify if this is the correct ম্যাম answer? স্ক্রিনটা একটু বড় করেন ম্যাম, দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তোমরা কমপ্লিট করো, take a little bit more time, then I will show you the result. ম্যাম সেম রেজাল্ট আসছে 418। Okay, let others complete. ম্যাম করেছি। কমপ্লিট হয়েছে? জি ম্যাম। আচ্ছা, 2 more minutes, বাকি যারা করতেছো তারা শেষ করো, তারপর আমি দেখাবো। ওকে, তো আমি সলিউশনটা দেখিয়ে দিচ্ছি।
যারা এখনো করছো তারা একটু ম্যাচ করে নাও whether you have done it correctly or if there is anything that needs to be corrected. Okay, so আমরা CBU কে চুজ করব next. So after we choose CBU, you can see from CBU we can go to 4 directions actually. Let me take the pen. Okay, we can go back to Arad, we can go to Oradea, we can go to Rimkuvilsi, and we can go to Fagaras. These are the 4 paths that you can choose from CBU. Now, if you go back to Arad, you can see that you have to calculate the cost here actually. So, what is the cost? So, from to come from Arad to CBU, the cost that we incurred is 140. So, we have to add all the H costs with 140 to get the cumulative cost. So, if you go back to Arad, 140 plus 140 is 280. And with that, we have to add the heuristic value of Arad, which is 366. So this is actually very high. So we are actually not going back to Arad. And that's quite clear. Why would we go back to Arad? We are trying to go to Bucharest. So if you go to Oradea, it's also same. I'm not showing you here because it's going to take a lot of time. But the cost is actually very high. So we are not going to choose this one also. So let's do the other two. But when you are answering question in the exam, you have to show all the paths. Okay, you have to show all the costs, then you have to choose the least one. So since I have limited time here, I just skipped Oradea, but when you are solving it, you should calculate all the costs. So Rimniku will see 140 plus 80 is 220, and with that we add 193. So the total is 413. And for Fagaras, it is 140 plus 99, which is 239. And with that, we add, where is Fagaras? 178. So this is 417. Okay, so the least value here is 413, and we will also consider the nodes that we have expanded in the last level. In the previous level, we had Timisoara with 447, we had Zedin with 449, but they are also very high, so we cannot consider them also. So we have to consider Rimniku-Vilsi. So from Rimniku-Vilsi, there are 3 options. We can go back to CBU, we can go to Craiova, we can go to Pitesti. So there are 3 options: CBU, Craiova, and Pitesti. So if you calculate the value, CBU is very high, Craiova is also very high. So let's look at Pitesti. Pitesti is, let's see, Rimniku-Vilsi was 220, and with that we have to add 97. So this is 317, and with that we add 98. So 317 plus 98 is 415. So now this is the least one. So from Pitesti, we can again go to 2 directions. We can go to Rimniku-Vilsi, and we can, 3 directions. From Pitesti, we can go to Rimniku-Vilsi, we can go to Bucharest, or we can go to Craiova. So if you calculate it, Bucharest is going to become the least. So what is Bucharest? 317 plus 101, which is 418, plus 0. So the total is 418. But before declaring Bucharest as the winner, we have to expand Fagaras. If you look at Fagaras here, the cost of Fagaras is 417, which is lower than 418. So when we expand Fagaras, we again get 2 nodes. We get CBU and we can get Bucharest, but both of them is going to be higher than 418. So finally, this one with cost 418 is the winner, and we return the path Arad, CBU, Rimniku-Vilsi, Pitesti, Bucharest. So the path that is returned here is Arad, CBU, Rimniku-Vilsi, Pitesti, Bucharest. This is the path that is returned, and the total cost of the path is 418. Okay, did everyone understand? Is there any question from anyone? Any question? সবাই কি বুঝতে পেরেছে সিমুলেশনটা? Yes, ma'am. Okay, so if we understand the simulation of star search, then let's talk about the properties of star search. Okay. So let's talk about the properties.
So completeness, optimality, time complexity, space complexity. A star search is complete. A star search has very good time complexity. A star search has very good space complexity. There is no question about these 3 points because a star search will always be complete because it's never going to fall in a loop. The reason is that if you consider the problem that we saw before, this one, Yasi to Fagaras, a star search will not fall in a loop here. The reason is that here we are also considering the cumulative cost. So if you go from Yasi to Niam, there is a certain cost that you incurred, 87. And if you again come back from Niam to Yasi, another 87 is added. If you again go from Yasi to Niam, another 87 is added. So since the cumulative cost is increasing, ultimately the agent will choose Vaslui because that is going to be the lower cost, because the cumulative cost is increasing in every step it takes in the wrong direction. So that's why it's ultimately going to choose Vaslui, and ultimately it is going to find the way to Fagaras. That's why a star search is actually complete. It is never going to fall in an infinite loop since we have also added the cumulative cost now. Its time and space complexity is also good because since we are using the heuristic cost here, so it has some indication as to where the goal is. That's why it's not going to actually expand a lot of nodes unnecessarily. It is actually going to find the goal with less computational time and less space required. So these 3 are done. My question is about this one. What do you think? Will a star search always provide the optimal solution? No, madam. Why not? ম্যাডাম হিউরিস্টিক কস্টটা ম্যাডাম মাঝে মাঝে সে ভুল হিসাব করবে। এক্স্যাক্টলি, দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট যে এ স্টার সার্চ যে সবসময়ই অপটিমাল সলিউশন দিবে এই গ্যারান্টিটা আমরা দিতে পারছি না। এটা দিতে হলে আমাদের কিছু প্রপার্টিজ মেনটেন করতে হবে। যেমন ইফ ইউ লুক এট দ্য স্টেট স্পেস গ্রাফ হিয়ার, এখানে স্ক্রিনে যে স্টেট স্পেস গ্রাফটা দেখানো হচ্ছে মাত্র 3টা নোড এস, এ এবং জি, আর্ক কস্ট গুলো দেয়া আছে, হিউরিস্টিক ভ্যালু গুলো দেয়া আছে। নাও উই স্টার্ট ফ্রম এস। এস থেকে এখন আমাদের 2টা অপশন আছে, একটা হচ্ছে আমরা এতে যেতে পারি, আরেকটা হচ্ছে আমরা জিতে যেতে পারি। তো যদি আমরা এতে যাই তাহলে টোটাল কস্ট কত হচ্ছে 1 + 6 which is 7, আর যদি আমরা জিতে যাই তাহলে টোটাল কস্ট হচ্ছে 5 + 0 which is 5। তো 7 আর 5 এর মধ্যে 5টা কিন্তু লোয়ার, তো যেহেতু 5 লোয়ার সে জি কে চুজ করবে এবং সে যে পাথটা রিটার্ন করবে সেটা হচ্ছে এসজি উইথ কস্ট 5। But if you look at the graph here, you can see that সে যদি S থেকে G তে directly না গিয়ে সে যদি S থেকে A হয়ে G তে যেত তার কিন্তু টোটাল কস্ট লাগতো 4। বাট যেহেতু A star search সলিউশন রিটার্ন করেছে S to G 5, সো বোঝাই যাচ্ছে A star search কিন্তু অপটিমাল সলিউশনটা রিটার্ন করে নাই, সে একটা সাব অপটিমাল সলিউশন রিটার্ন করেছে। ওকে, সো এই গ্রাফটার ক্ষেত্রে A star search কিন্তু ফেল করলো, সে কিন্তু অপটিমাল সলিউশনটা দিতে পারলো না, সে একটা সাব অপটিমাল সলিউশন দিল। রিজনটা কি বলতো, কেন দিতে পারলো না? এসএজি এই পাথটা কেন চুজ করলো না? ম্যাম হিউরিস্টিকটা বেশি হয়ে গেছে এখানে এজন্য। এক্স্যাক্টলি, দিস ইজ দ্য প্রবলেম হিয়ার। এ নোডের হিউরিস্টিক ভ্যালুটা হচ্ছে 6, তার মানে আমরা এস্টিমেট করতেছি যে এ নোড থেকে জি নোডে যেতে আমার যে টোটাল কস্ট লাগবে সেটা হচ্ছে 6, বাট এ নোড থেকে জি নোডে যেতে অ্যাকচুয়ালি কস্ট লাগে হচ্ছে 3। So the heuristic value that I am using is a very big overestimate. এ থেকে জিতে যেতে আমার 3 কস্ট লাগে, কিন্তু আমি এস্টিমেট করে বসে আছি যে এ থেকে জিতে যেতে আমার 6 কস্ট লাগবে। তো ডেফিনেটলি অ্যালগরিদম তো ফেল করবেই, কারণ তার কাছে তো মনে হচ্ছে যে এ হয়ে গেলে তার কস্ট অনেক বেশি লাগবে, তার চাইতে ডিরেক্টলি গেলেই তার কস্ট কম লাগবে, যেহেতু আমি এস্টিমেটেড কস্ট এখানে ইউজ করতেছি অ্যাজ আ পার্ট অফ ক্যালকুলেশন। তো দ্যাটস ওয়াই এ স্টার সার্চ কিন্তু ফেল করেছে। তো হিউরিস্টিক ফাংশনটা যেহেতু একটা এস্টিমেট, আমরা যদি একটা ওয়েল ডিজাইনড ফাংশন ইউজ না করি যেটা আমাকে ট্রু কস্টের কাছাকাছি কোনো রেজাল্ট দিবে, তাহলে কিন্তু এ স্টার সার্চ অপটিমাল রেজাল্ট দিতে পারবে না। So A star search will not be able to provide optimal result if the heuristic function is not well designed. So definitely A star search এর optimal হতে হলে heuristic ফাংশনটা খুবই well designed হতে হবে, otherwise কিন্তু সে fail করবে। So fortunately there is a specific property that if the heuristic function maintains that property,
then actually a star search will always provide us the optimal solution. So একটা specific property আছে যেটা মেইনটেইন করলে star search কিন্তু সবসময় optimal solution দিবে। তো আজকের ক্লাসটা আমি এখানে শেষ করে দিতে যাচ্ছি, কারণ আমি আসলে আমার আজকে টিকা দেওয়ার ডেট, আমি টিকা দিতে যাব। তো আমি তোমাদের ক্লাসটা আজকে এখানে শেষ করে দিচ্ছি, আমি তোমাদের এখন অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি। আমরা নেক্সট ক্লাসে এরপর থেকে কন্টিনিউ করব। দ্যাট ইজ নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখব যে স্টার সার্চ মানে কোন হিউরিস্টিক ফাংশন কোন প্রপার্টিটা মেইনটেইন করলে বা কিভাবে ডিজাইন করলে আমরা এটা গ্যারান্টি দিতে পারবো যে স্টার সার্চ অপটিমাল সলিউশন দিবে। উই আর গোইং টু স্টার্ট ফ্রম দেয়ার ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আর নেক্সট ক্লাসে ফার্স্টে কুইজ না? হ্যাঁ কুইজ। নেক্সট ক্লাসে তোমাদের ক্লাস টেস্ট 1 এট দ্য বিগিনিং, এবং আমি তো সিলেবাসও দিয়ে দিয়েছি। তো আমি স্যাটারডেতে তো আমি ট্রাই করব, I don't know if I'll be able to, but আমি ট্রাই করব একটা কাউন্সেলিং আওয়ার দেওয়ার বিফোর স্যাটারডে। আর ইন দ্য মিন টাইম তোমাদের যদি কোনো কুইরি থাকে বা যদি কোনো কনফিউশন থাকে, এনিথিং ইউ ক্যান ইমেইল মি। তোমরা আমাকে ইমেইল করতে পারো রিগার্ডিং এনি প্রবলেমস অর এনিথিং দ্যাট ইউ ফেস, এন্ড আই উইল ট্রাই টু প্রোভাইড আ কাউন্সেলিং আওয়ার বিফোর দ্য কুইজ। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ওদিন কিন্তু ভিডিও অন রাখতে হবে, সো প্লিজ কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড। সো মেক শিওর ইউ হ্যাভ আ ওয়ার্কিং ক্যামেরা so that you can keep your video on when you are answering the questions. Any other question from anyone? ম্যাম আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা ম্যাম, আপনার করোনার এই ভ্যাকসিনের রেজিস্ট্রেশনের কতদিন পর মানে আপনার এই ডেটটা দেওয়া হলো? আমার একটু লেট হয়েছে, আমি তো কুমিটোলা হসপিটালে রেজিস্ট্রেশন করেছি, সো আমার প্রায় 3 উইকস এর মতো দেরি হয়েছে। তো যারা একটু লেস ক্রাউডেড হসপিটালে রেজিস্ট্রেশন করতেছে তাদের দেখতেছি খুব তাড়াতাড়ি চলে আসতেছে, বাট আমার বেশ ভালোই দেরি হয়েছে। হ্যাঁ, আমিও আমার প্যারেন্টসের জন্য করেছি, বাট এতদিন হয়ে গেল এখনো কোনো টেক্সট আসতো না ডেটের। কতদিন হয়েছে? অলমোস্ট 3 উইক। কোথায় করেছো, কোন হসপিটাল? আমরা তো মিরপুরে থাকি, তো মিরপুর ডেন্টাল মেডিকেল কলেজ, মানে এখানে এরিয়াতে দিতে। জি। ঢাকা ডেন্টালে হ্যাঁ একটু তো হয়তো টাইম লাগতে পারে, মানে বড় হসপিটালগুলোতে দিলে আসলে সময় লাগে। আমি দেখতেছি ছোটখাটো হসপিটালে দিলে তাড়াতাড়ি চলে আসে। আচ্ছা ওকে। আচ্ছা আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে তোমাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি। বদরুল আমিন, এনামুল Yes, হক, ma'am. ম্যাম রকুনুজ্জামান খান, Yes, ma'am. সামিয়া হালিম, প্রিয়ব্রত নাথ, Yes, ma'am. রাহাত জামান, Yes, ma'am. জাহারা ইসলাম, Yes, ma'am. রিহান পাঠান, Present, ma'am. তৌহিদুল হক, মিরাজ ফারুক, আশিকুল হক, Present, ma'am. আলিদ হাসান, Yes, ma'am. রাবিউস সানি, ইয়েস ম্যাম। সাজিদ মিয়া, প্রেজেন্ট ম্যাম। সাফিউল বারী, নাফিসা আক্তার, প্রেজেন্ট ম্যাম। সুমাইয়া হক, প্রেজেন্ট ম্যাম। মৌমি কবির, Present, ma'am. সাদিয়া জামান, Present, ma'am. ইশতিয়াক আহমেদ, Present, ma'am. জাহিদুল ইসলাম, হোসনি মাহফুজ, Present, miss. ফাজিলা নবী, রাশি আচার্য, জুয়ারিয়া, মানিক হোসেন, তালে আকরাম, Present, ma'am. আরিফিন ইত্তেসাফুন, Ma'am, Manik Hussain present, ma'am. আরিফিন ইত্তেসাফুন, Present, ma'am. আমান্না নওয়ার, Yes, miss. হাসান শাওন, Yes, ma'am. নাইমুল করিম, Yes, ma'am. মুহিবাল হাসান, Yes, ma'am. আশিকুর রহমান, Present, ma'am. আব্দুল্লাহ মামুন, প্রেজেন্ট ম্যাম। সাইদ হোসেন, ইয়েস ম্যাম। নীলা হোসেন, Present, ma'am. শঙ্করের দীপা, Yes, ma'am. জুহরা তানজিম, Yes. মুস্তাহিদুল ইসলাম, তাহমিদ আদিল, Present, ma'am. Mustahidul Islam is present. সূর্য পোদ্দার, সুবাইর হোসেন, Present, ma'am. আবিদ চৌধুরী, Yes, ma'am.
প্রেজেন্ট ম্যাম। ম্যাম সূর্য পোদ্দার প্রেজেন্ট। Yes, ma'am. ম্যাম জোবাইর রহমান প্রেজেন্ট। ইয়েস ম্যাম। ম্যাম জয়শ্রী প্রেজেন্ট, চ্যাট বক্সে দিয়েছিলাম। ম্যাম Present, এনামুল ma'am. প্রেজেন্ট ম্যাম। হ্যালো ম্যাম এনামুল প্রেজেন্ট। ম্যাম মিরাজ ফারুক আছি ম্যাম। ম্যাম সূর্য পোদ্দার প্রেজেন্ট। মিস করো কেন? তোমরা অ্যাটেন্ডেন্সের সময় একটু কেয়ারফুল থাকবা। এনামুল প্রেজেন্ট, রোমা কি প্রেজেন্ট? ম্যাম চ্যাট বক্সে দিয়েছে দেখলাম। মিরাজ ফারুক প্রেজেন্ট। Okay, thank you very much everyone for joining. তোমাদের সাথে আমরা স্যাটারডে দেখা